So we'll read malaria and babesiosis together. Malaria vector ki bolo dekhi? Female Anopheles mosquito. What is the vector for dengue? What is the vector for filaria? তো কত ধরনের মশা চিনলে? Can you differentiate these three mosquitoes? Aedes এর কি ডিফারেন্স? ব্ল্যাক হোয়াইট স্ট্রিপ থাকে এডিস এ, অ্যানোফিলিস এ স্পট থাকে। আচ্ছা, অ্যানোফিলিস এ কি থাকে? কিছু থাকে না? বাইটিং অ্যাঙ্গেলের ডিফারেন্স আছে। Whenever they bite, you see one is parallel to the skin, another one is acute angle to the skin, 45 ডিগ্রিতে থাকে, ঠিক আছে? তোমাদের লেভেলে জিজ্ঞেস করবে না এই সমস্ত, বাট স্টিল ইউ নিড টু নো। আচ্ছা, ম্যালেরিয়া যখন প্রথমে ছিল, ডিজিজ ওয়াজ প্রি এক্সিস্টিং ফ্রম many years, and people used to think that there was some problem with the air, ঠিক আছে? ম্যালেরিয়া নামটাই ওখান থেকে। তুমি তো পিছনে চলে গেছো কেন? What happened to you? Come to the front. সামনে এসো। Malaria means, mal means bad, area means air. So previously people used to think that this disease, whatever is happening to the patients, জ্বর আসছে, so all these things was because due to some problem in the air. তো কেউ জানতো না প্রথমে কি হচ্ছে। Now these three people played a significant role in the analytics of malaria. So there was this scientist, Alphonse Laveran. He first discovered in 1880 that there was a parasite inside the RBC. Okay, so he got a Nobel Prize. Then Sir Ronald Ross in 1897, he discovered that there was a life cycle going on inside this female Anopheles mosquito, and fortunately that thing was discovered and demonstrated in India. Okay, so it was 1897. Then in 2015 there was another scientist, and she discovered that artemisinin was basically a drug to counter this falciparum malaria, and because of the discovery of this artemisinin, she got a Nobel Prize. Okay, so these three people played a major role in the discovery of the malaria and the treatment. Now if you see the parasite vector ta tomra bole dile, parasite koto dhoroner ache malaria te, that you have to know. The causative agent of malaria basically is of 5 types. Plasmodium হচ্ছে তার জিনাস, স্পিসিস গুলো আলাদা, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই যে লেখা রয়েছে যে টার্সিয়ান, কোয়ার্টান, কোটিডিয়ান, এগুলো মানে কি? Yes, so these are the time frames, ঠিক আছে? These are the time frames. If you see, টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া 3 জনে করে, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum and Plasmodium ovale. Vivax causes benign, falciparum causes malignant, ঠিক আছে? আর ovale also causes ovale tertian malaria. Tertian means the frequency of fever is 48 hours. What about malariae, Plasmodium malariae? They cause malaria which is a quartan malaria. Quartan means 72 hours. So 72 hours বাদে বাদে fever আসবে, ঠিক আছে? আর knowlesi, it's a kind of a new species, and they cause, it's a zoonotic parasite. Knowlesi was not a human malaria species before, it has come from monkeys, and this causes quotidian malaria, that is fever comes within 24 hours, 24 hourly. তো ফিভারটা কেন আসে জানো ম্যালেরিয়াতে? Why? Sporozoite? হ্যাঁ, স্পোরোজয়েটের জন্য ফিভার হয়? We'll see in the life cycle why the fever comes. ম্যালেরিয়ার ভেরি সবথেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টারটাতে সেটা হচ্ছে ম্যালেরিয়াল লাইফ সাইকেল আর ম্যালেরিয়া ডায়াগনোসিস, ঠিক আছে? দুটো কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, লাইফ সাইকেলের মধ্যে দুটো লাইফ সাইকেল আমি অলরেডি বললাম, একটা হচ্ছে লাইফ সাইকেল হচ্ছে হিউম্যান বিংসে, একটা লাইফ সাইকেল কমপ্লিট হচ্ছে ইন দ্য মসকিটো, ঠিক আছে? হিউম্যান বিংসের মধ্যে দে কমপ্লিট দ্য asexual cycle, which is the schizogony,
আর ডেফিনেটিভ হোস্ট or female Anopheles এর মধ্যে they are completing the sexual cycle, ঠিক আছে? তো see the bite angle. I was telling you the bite angle of this mosquito is acute. This is not parallel to the skin. Aedes aegypti is parallel to the skin. Acha, relating to the mosquito, there are the few species that you need to know. Anopheles এর তিনটে স্পিসিস আছে, কিউলিসি ফেসিস, স্টিফেন্সি and ফ্লোভিয়াটিলিস। তিনটেই কিন্তু মানে ম্যালেরিয়া করে, ঠিক আছে? I mean they can carry the plasmodium, and then the male Anopheles, they do not cause any disease, okay, because they don't feed on human being. What do they feed on? Plants, ঠিক আছে? Okay. So this is the life cycle. You will find this picture in the book. If you go through the life cycle, if you master the life cycle, then half of the job is done, ঠিক আছে? লাইফ সাইকেলের মধ্যে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে, you see this part is the human part, this part is the mosquito part. তার মানে এটা সেক্সুয়াল asexual cycle, এটা হচ্ছে তোমার সেক্সুয়াল সাইকেল হয়ে গেল। তো whenever a man is getting bitten by a female Anopheles carrying the bug Plasmodium, the infective form of the Plasmodium is sporozoite. ওই যে sporozoite, ঠিক আছে? তো whenever the sporozoite is getting inside the human system, সাথে সাথে it is very rapidly carried to the liver. তো এখানে দুটো রকম জিনিস, তিনটে রকম জিনিস হবে। একটা হবে প্রি এরিথ্রোসাইটিক schizogony, মানে এরিথ্রোসাইটে যাওয়ার আগে যে schizogonyটা হচ্ছে, দ্যাট ইজ ইন দ্য লিভার। দেন ইউ হ্যাভ সাম এরিথ্রোসাইটিক schizogony which happens inside the RBC. তারপরে there is a gametogony, যেখানে কিনা গ্যামেটোসাইট গুলো তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে? সো these three things happen inside the human body. Then automatically the gametes are being picked up by the mosquito, and baki cycle ta in the intestinal lining or in the stomach of the mosquito, the rest of the cycle is carried on. So whatever happens starts with the sporozoites. Sporozoites is carried to the liver, ঠিক আছে? লিভারে দেখো কি হচ্ছে, এখানে in the sporozoites basically they get inside the hepatocyte, ঠিক আছে? Hepatocyte দেখতে পাচ্ছ? So these are the cell, this is the hepatocyte. এখানে গেল, এখানে যাওয়ার পরে they convert into something called trophozoite. তো sporozoite থেকে the next maturation or the next phase is the trophozoite inside the hepatocyte, ঠিক আছে? তারপরে আবার দেখো the development carries on, and this thing is multiplied, and this they give rise to something known as pre-erythrocytic schizont, মানে এরিথ্রোসাইটে ঢোকার আগে হচ্ছে pre-erythrocytic schizont. Then that pre-erythrocytic schizont is converted into hepatic merozoite. So sporozoite, trophozoite, pre-erythrocytic schizont, merozoite. Merozoite যখন হলো, হেপাটোসাইটের মধ্যে থেকে বেরোলো, the cell gets ruptured and that thing gets released inside the blood. So whenever these things are released inside the blood, the fever comes, ঠিক আছে? তাহলে টার্সিয়ান ম্যালেরিয়াতে কত ফ্রিকোয়েন্সিতে ফিভার আসবে? This merozoites now they will attack the RBC. RBC এখানে রয়েছে, RBC এর উপরে গিয়ে লজড হয়ে গেল, হেপাটিক মেরোজয়েট ইনসাইড দ্য RBC ঢুকলো, বাইরে থেকে ভেতরে আসলো, then they get converted into something called as ring form. It is very beautiful. If you see in the slide, you will appreciate, মনে হবে যে একটা ring আছে RBC এর মধ্যে। It's a faint ring, but that ring is because due to the hepatic merozoite that is gained access into the RBC. তো রিং ফর্ম থেকে ট্রোপোজয়েট হবে, আবার ট্রোপোজয়েট থেকে সাইজন্ট হবে, সাইজন্ট ম্যাচুরেশন হবে, দেন দে উইল বি রিলিজড। এটা হবে এরিথ্রোসাইটিক মেরোজয়েট। আগে ছিল হেপাটোসাইটিক মেরোজয়েট অর হেপাটিক মেরোজয়েট, দেন ইট ইজ কল্ড এরিথ্রোসাইটিক মেরোজয়েট। এখান থেকে ডেভেলপমেন্ট হবে ইন অল দ্য গ্যামেটোসাইটস, ঠিক আছে? গ্যামেটোসাইটে দেখো প্লাজমোডিয়াম, ওভেল, vivax and malariae will have a gametocyte which is circular or spherical. কিন্তু Plasmodium falciparum এর gametocyte গুলো দেখো, they are spindle shaped. So this is the major difference between a falciparum and the other malarial species. Okay, they are spherical and these are cylindrical. Acha. Next, what happens? A susceptible mosquito or a female Anopheles is again biting a human being, যার কিনা parasitic index অনেক বেশি,
and যখনই এই বাইটটা হলো, the mosquito will definitely along with the blood that thing will also take up some of the gametocytes. So whenever these gametocytes are being taken by the mosquito, mosquitoর স্টমাকে ফার্স্টে হচ্ছে ডেভেলপমেন্টটা হয়, then the rest of the development is in the midgut. So first is the stomach, obviously একটা blood meal খেয়েছে, it will go to the stomach only. Stomach থেকে it is converted into macro and micro gametes, সেখান থেকে fertilization হলো, that fertilized product gets lodged into the midgut, সেখান থেকে আবার ডেভেলপমেন্ট হলো to the oocyst, oocyst থেকে আবার sporozoite rupture করবে, because sporozoite it has to release sporozoite, otherwise it cannot infect the human. So remember the transmission form, sporozoite আসতেই হবে. So gametocyte থেকে oocyst হবে, oocyst থেকে maturation হবে, sporozoite রিলিজ হবে, sporozoite রিলিজ হয়ে salivary gland এ থাকবে মশার, salivary gland থেকে যেই বাইট করবে, the saliva will get mixed into the the blood and it will be going on inside the human being. ঠিক আছে? Any problem understanding the life cycle? কোনটার পরে কি হবে সেটা দুবার পড়লেই বুঝতে পারবে, বাট দ্য প্রসেস ফ্লো শুড বি ক্লিয়ার। ঠিক আছে? তোমরা কি বই পড়ছো? এটা কি বই? অপূর্ব শাস্ত্রী। অপূর্ব শাস্ত্রী সেম ডায়াগ্রামটাই আছে, ওখান থেকে নিয়েছি। Okay, this is all done, so I'll not repeat. And one more thing which I wanted to say is hypnozoites. It is very important for vivax and ovale. এই যে দেখো এখানে একটা জিনিস রয়েছে, এই যে দেখতে পাচ্ছ, so this is called a hypnozoite. So the hypnozoite will be only occurring in these two species, vivax and ovale. এখানে কি হলো না, তোমার এখানে প্যারাসাইটটা ডেভেলপমেন্টাল স্টেজে গেল না, and it will be arrested in the hepatocyte for many months or many years maybe. Okay, so the hypnozoite এর জন্য যেটা হয় সেটা হচ্ছে relapse of malaria. Now what is relapse and what is recrudescence? Relapse means malaria হয়ে সেরে গেছে আবার হচ্ছে, recrudescence means সেটা সারেনি কোনোদিন, লো লেভেলের একটা প্যারাসাইটেমিয়া they are maintaining. Okay, so that is called recrudescence. Recrudescence হয় কিন্তু falciparum আর malariae, এবং relapse কিন্তু হয় because of vivax and ovale. Because vivax and ovale will give rise to hypnozoites, এবং যারাই hypnozoites করবে that thing will give rise to relapse. Acha, what about knowlesi? Knowlesi, as I told, it was a zoonotic parasite. It was never from the human background, it has come from the monkeys, and it is giving rise to a fever cycle which is 24-hour cycle. তো এপিডেমিওলজি দেখো, প্রথম কেস ছিল 1965 এ, আর 2008 থেকে it got increased, but they have certain problem with the renal system, because they can cause renal failure very easily. এবং nowadays it is seen that this southeastern Asian belt, ইন্ডিয়াতে দেখো একটা কেস পাওয়া গেছে from Andaman Islands, and there is also high risk in the Kerala and Maharashtra belt. So nowadays knowlesi is getting increased, but knowlesi diagnosis is difficult because we don't have a card which is specific for knowlesi. All you have to do is you have to run a PCR. ঠিক আছে? knowlesi specific PCR রয়েছে, সেই PCR চালাতে হয়, and treatment is same, you can give a chloroquine or a primaquine. Now benign malaria, as I told, it is a very mild form of a malaria, not very mild, it is a milder form of a malaria, because the other thing is a malignant malaria jar kina prochur complications ache, we'll see. So what happens in the benign malaria is febrile paroxysm ashbe, so there will be febrile episodes, there will be anemia, and there will be splenomegaly. Why anemia? So the thing is getting lodged inside the RBC, the life cycle is involved, the RBC lysis হচ্ছে, তাই তো? তো RBC lysis হলে definitely there will be anemia. And what happens to the lysed RBC? Where are they taken to? Spleen. So automatically there will be splenomegaly. হয়ে গেল? তাহলে ফিভারটা মনে রাখবে, বাকি দূরে তো অটোমেটিক্যালি থাকবে, anemia and splenomegaly. আচ্ছা, দিস হ্যাভ অলরেডি টোল্ড যে কোন ম্যালেরিয়াতে কত ইন্টারভেলে ফিভার আসবে।
Now the stages of the febrile paroxysm দেখো এখানে কি স্টেজ হবে, একটা হচ্ছে cold stage, then you have something called hot stage, and then you have something called sweating stage. তিনটে স্টেজে malarial feverটা আসবে. Cold stage it will be, the patient will be having very chills and feeling cold all the time. So it will be around 15 minutes to 1 hour থাকে. Hot stage again, the patient will be having high fever. It will be crossing 39 to 41, and the patient may also have a headache. In the sweating stage, যেটা কিনা সবথেকে বেশি, the patient will have profuse sweating. Okay, he will feel relieved, the skin will be cold, and he or she may fall asleep. So এই তিনটে স্টেজে কিন্তু the malarial paroxysm occurs. আচ্ছা, অ্যানিমিয়া তো বললাম, normocytic, normochromic, because there is no problem in the other parameters, তাই জন্য কিছু হবে না. There is no splenomegaly, already I have told, massive spleen থাকে because already spleen is dealing with the macrophages and increased removal of the parasitized and the other RBCs. So there is a splenomegaly. Falciparum malaria is causing a malignant disease, as I told. এতক্ষণ ধরে আমরা দেখছিলাম benign, now it comes malignant. Now why it is called malignant? Because কিছু complications থাকছে malignant এ. For example, malignant malaria causes something called cerebral malaria. Cerebral malaria দেখেছো patient কখনো? You will see the patient is suffering from a cerebral malaria. Have you seen? No, it is a very dangerous kind of a malaria, because you see there is something called sequestration of parasites. Sequestration মানে কি? Invasion. তো falciparum কি করে, এই যে প্যারাসাইটাইজ যে আরবিসি গুলো আছে, এই সব আরবিসি গুলো নিয়ে, এই প্যারাসাইটটা নিয়ে, it will be lodged inside minute capillaries of brain. তো অটোমেটিক্যালি তুমি যদি একটা সরু ক্যাপিলারির মধ্যে একগাদা আরবিসি ঢুকিয়ে বসে থাকো, that capillary will be blocked, and whenever a capillary is blocked, what happens to the blood supply? Zero. Ischemia develops. So all the complications starts from cerebral malaria. Okay, so কোথায় হতে পারে? Brain, kidney, lungs and placenta. So all these organs can have sequestered RBCs, and যেখানেই sequestration হবে সেখানে microvascular blockage হবে, tissue congestion হবে, hypoxia হবে. Basically that portion of the body or that portion of the organ will be dead, তাই না? So that's a problem. আচ্ছা, আর কি হতে পারে? Pernicious malaria. Pernicious malaria means it's a syndrome of three things, very important. One is a Blackwater fever, one is a algid malaria, and another one is septicemic malaria. Okay, Blackwater fever মানে কি হচ্ছে? Black water signifies the color of urine, তাই জন্যই বলছে black water. ঠিক আছে, এটা কিন্তু কনফিউজ করো না, because black water means the patient will be having dark cola colored urine. কোকা কোলার মতো কালার হবে ইউরিনের. Why? কোকা কোলার মতো কালার কেন হয় ইউরিনে? Anything which gives rise to a dark colored or reddish colored urine, what do we call it? No, what happens to the urine? What can we find? আমি যদি ইউরিন আরি করি, what will I see? RBC তো. So what is the thing called? Hematuria. Yes, that is what I was asking for. So the patient will be suffering from hematuria, but this is called hemoglobinuria, not hematuria. This is called hemoglobinuria. Hematuria হয় যখন you see, যখন তুমি if the patient is suffering from a kidney stone, there will be direct bleeding inside the urinary tract. Okay, if the patient has gone some surgery, cystoscopy, TURP hoyeche, prostatic removal hoyeche, then the patient will have a frank hematuria. But what happens here is the patient will be having a hemoglobinuria, because there is a rapid destruction, and this occurs in the falciparum malaria after treatment with quinine. ঠিক আছে, কুইনাইন দেওয়ার পরে এই পেশেন্ট গুলো কিন্তু হয়। কেন হয়? ইউ সি, অলরেডি পেশেন্ট যদি আগে ম্যালেরিয়া হয়ে থাকে, দেন দ্য প্যারাসাইটাইজড আরবিসি, already there is a immune system which is already
primed by a previous infection. সেখান থেকে you will have antibodies, এবং whenever this antibodies you see a parasitase RBC and quinine is together, the antibody destroys this parasitase RBC এবং সেখান থেকেই হয় RBC তোমার hemoglobinuria, ঠিক আছে? তো autoimmune destruction of the parasitase RBC gives rise to something called Blackwater fever, which is characterized by hemoglobinuria, sudden onset of high grade fever and dark colored urine. ঠিক আছে? So this is again a problem because whenever the patient is having a Blackwater fever, rapidly যদি পেশেন্টটাকে hemodynamic support না দেওয়া হয়, the patient will definitely go into a hypovolemic crisis and a shock. ঠিক আছে? বেশি টাইম দেয় না এই পেশেন্টগুলো, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু মানে মেক দেম সার্ভাইভ। অ্যালজিড ম্যালেরিয়া মানে কি? সিভিয়ার ফর্ম অফ সার্কুলেটরি কোলাপস, সেখানে কি কোল্ড ক্ল্যামি স্কিন হয়েছে, হাইপোটেনশন হয়েছে, দিস ইজ বেসিক্যালি রিগার্ডিং দ্য সার্কুলেটরি সিস্টেম, নাথিং টু ডু উইথ দ্য অ্যান্টিবডিজ। সেপ্টিসিমিক ম্যালেরিয়া হচ্ছে যখন all the parasitase RBC are involved in multi organ involved হয়েছে, multi organ sequestration হয়েছে, তখন you will get a multi organ failure and that is called a septicemic malaria. এছাড়াও অন্যান্য কমপ্লিকেশন আছে, you have pulmonary edema, ঠিক আছে, you have hypoglycemia কেন হচ্ছে? one major cause is whenever you have a very high parasitic index, প্রচুর প্যারাসাইট তোমার ব্লাডের মধ্যে রয়েছে, the parasite will already they will consume some glucose, তাই না? তো নিজের শরীরে যেটুকু গ্লুকোজ লাগছে প্যারাসাইট গুলো বাকি গ্লুকোজটা খেয়ে নিচ্ছে, what will happen to your glucose? It will fall, definitely fall. So the patient will have a low capillary blood glucose. Renal failure, as I told, ওই যে ওখানে ছিল septicemic ম্যালেরিয়ার মধ্যে প্লাস সিকুয়েস্ট্রেশনের মধ্যে ছিল, ব্রেনের সাথে সাথে they can go into the kidneys also. তো যখনই কিডনির মধ্যে কোনো রকম সিকুয়েস্ট্রেশন হচ্ছে, the kidney tubules will be damaged. Okay, so that is called acute tubular necrosis, ATN হবে. The patient may have AKI also, kidney injury হবে, the creatinine will shoot up, you might have to give a dialysis to the patient, so that happens. এছাড়াও you can have a DIC, যখন প্রচুর hemolysis হয়, the patient may give rise to a DIC, and if the patient is having a DIC, then you have very limited option. DIC কে রিভাইভ করা কিন্তু very difficult. জন্ডিস তো হবেই because hepatocellular injury হচ্ছে, hemolysis হচ্ছে, bilirubin will go up. Anemia, as I told, normocytic, normochromic because of the RBC lysis. We see anemia going down to 4, 5 hemoglobin and then we have to give a transfusion. আচ্ছা, কমপ্লিকেশনের মধ্যে few things you just need to know. There is something called tropical splenomegaly syndrome. Okay, tropical splenomegaly syndrome মানে হচ্ছে this is basically seen in the tropics of Africa and few Asian countries. এখানে হচ্ছে যাদের রিপিটেড ম্যালেরিয়া হচ্ছে, যেগুলো এন্ডেমিক কান্ট্রি, প্রচুর ম্যালেরিয়া হচ্ছে, আফ্রিকাতে প্রচুর যেমন হয়, তো they will be having repeated malaria over the years. So spleen কি হ্যান্ডেল করতে পারবে? automatically spleen will get bigger and bigger. See the spleen size these guys only. So they will have a massive spleen, okay, and they will have elevated IgM level because automatically the antibodies are always active and they have a high IgM against malaria, and it is treated by, of course, proguanil. Quatern malarial nephropathy, this is again some problem with the the renal system, যেখানে কিনা chronic infection এর জন্য there are immune complex which is deposited inside the kidneys. Automatically the renal shutdown এবং nephrotic syndrome যা যা symptom আছে তাই হবে. Okay, the patient will have edema, the patient will have proteinuria. Okay, so all these things happen in the quatern malarial nephropathy. Transfusioneও কিন্তু ম্যালেরিয়া হয়. So if you see a PRBC or a whole blood getting tested, they will be also getting tested for malaria apart from HIV, HBS and HCV, because যে পেশেন্টের থেকে আমি ব্লাড নিচ্ছি সেই পেশেন্টের হয়তো ম্যালেরিয়া আছে, তাই না? If I don't test it, I will not know. তো আমি যখন ট্রান্সফিউজ করলাম ব্লাডটা, because all the cycles, most of the cycle is in the blood after liver. So transfusion associated malaria is also very risky if you don't screen the blood. প্রেগন্যান্সিতে ম্যালেরিয়া হলে সেখানে প্রবলেম হবে, the patient may have a fetal distress, the patient may have a premature labor, and of course the baby can be
low birth weight. So এই তিনটে complications are there in the pregnancy. চিলড্রেনের মধ্যে ম্যালেরিয়াতে মর্টালিটি একটু বেশি, তার কারণ চিলড্রেনরা দে ক্যানট হ্যান্ডেল সো মাচ অফ স্ট্রেস, অ্যান্ড সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া যদি হয় তাহলে কনভালশনস, কোমা ইজ ভেরি কমন ইন চিলড্রেন. সো those are the common complications. Predisposing factors, yes. Now coming back to this environmental relations and environmental responsibilities, কোথায় ম্যালেরিয়া বেশি হতে পারে? All those areas which are waterlogged. বাড়ির চারিপাশে জল জমে থাকবে, দেখবে গভর্নমেন্ট থেকে ডিরেক্টিভ দেয়, অ্যাডভার্টাইজ করে, পাড়ায় বলতে আসে. So all these things which have a higher temperature and higher humidity areas, সেখানে কিন্তু মশাদের ব্রিডিং সব থেকে ভালো হয়. So that is why it is very important, and this disease is mostly of the tropics. পাহাড়ে টাহাড়ে বোধহয় অত হয় না ম্যালেরিয়া. So all these things are concerned with the equatorial and the tropical regions. Acha. So what do? We have come up with some situation. You see, NVB DCP মানে কি বলো দেখি? A very complicated term it seems, no? NVB DCP. Correct. National, একটু জোরে বলো, তোমার বন্ধুরা জানে না. Yes. National Vector-Borne Disease Control Program. What is the full form of RNTCP? Tuberculosis হয়ে গেছে তো, এবার বলো হয়নি, প্যারাসাইট চলছে, টিউবারকুলোসিস হয়নি. RNTCP মানে কি? NTEP মানে কি? NTEP, Elimination Program. National Tuberculosis Elimination Program. What is RNTCP? RNTCP পড়োনি? NTEP পড়ে নিয়েছো, বাহ. কি তুমি লিখবে নাকি RNTCP কি? RNTCP is replaced by NTEP. তোমরা এতই আপডেটেড আর আগেরটা পড়োনি বেসিক্যালি. যাই হোক, what is the full form of WHO? সবাই জানে না. What is the full form of CDC? ব্যাস, আর কি জানে না, যেহেতু ভারতের বাইরে চলে গেছে, nobody knows. What is the full form of NACO? Okay. So NVB DCP বুঝেছো, National Vector-Borne Disease Control. So all the কি বলবো, diseases which are transmitted by vectors, এদের ডেটাটা এদের কাছে থাকে. I mean ডেটা তো ওদের কাছে থাকে, আমাদের কি পাঠাতে হয়. We have to upload the data to the government portals. সেখান থেকে there is a central agency, এই এজেন্সি কিনা they maintain the data. কি কোথায় বেশি ম্যালেরিয়া হচ্ছে, কোথায় বেশি ডেঙ্গি হচ্ছে, কোথায় বেশি স্ক্রাব টাইফাস হচ্ছে, তো অল দিস থিংস. তো এখান থেকে স্ট্যাটিস্টিক্সটা মেনটেন হয়, অ্যান্ড দে ডু দ্য ইরাডিকেশন প্রোগ্রাম, তারপরে বিভিন্ন যে এলিমিনেশন প্রোগ্রামগুলো আছে সেগুলো দে আর বেসিক্যালি কন্ট্রোলিং ইট. So they have come up with something called National Framework for Elimination of Malaria, NFME. So it was developed in 2016 vision, and they have told that by the 2030 they'll be eliminating malaria from India. Okay, which they'll be eliminating malaria from India in 2030. Why you are laughing? You should be happy, no? হবে না বলছো? হ্যাঁ, 4 বছর বাকি আছে, ঠিক আছে. 4 years is a pretty long time. আচ্ছা, তো anyway, this is the strategy that was developed. Now see the highest burden of malaria কোথায় কোথায় আছে ইন্ডিয়াতে. It is historically in Odisha, Chhattisgarh and Jharkhand. Thank God there is no West Bengal in it. But falciparum is dominant in the eastern India, and recent trend they are saying ki Uttar Pradesh majority they are having a vivax malaria. So all these statistics, no, they are developed and they are recorded by the NVB DCP. এদের থেকে আমরা জানতে পারি. If you go to the website
they'll have a statistics display in the website also. 3.3 lakh malaria was reported in 2019 from India. You can you see the disease burden. 3.3 lakh is a pretty large number. Malaria incident খুব কম, less than 1%. Ovale কমই আছে, mostly it is seen in the Africa. কিছু ovale was reported in Odisha, Gujarat, Assam, Delhi and Kolkata also. See, Kolkata is there. Okay, now coming to the diagnosis. It's very important, diagnosis. Diagnosis এর মধ্যে malaria কি করে diagnose করে বলো দেখি? Peripheral blood smear, that is the gold standard. Peripheral blood smear is the gold standard. Gold standard কেন বলা হয়েছে? Because you can see the parasitic index, you can see the parasite species, and it is very easy to do and it is very cheap. You don't need anything. শুধু তোমার একটা স্টেন দরকার, আরেকটা তোমার দরকার হচ্ছে স্লাইড, দ্যাটস ইট. কোনো ইনস্ট্রুমেন্টই লাগবে না, নো ফ্যান্সি থিংস. ওকে, সো ক্যাপিলারি ব্লাড ইজ দ্য প্রেফার্ড স্পেসিমেন. ফিঙ্গার প্রিক কিংবা ইয়ারলোব থেকে নেওয়া যেতে পারে. যদি চিলড্রেন হয়, ইনফ্যান্ট হয়, তাহলে ইউ ক্যান টেক দ্য স্যাম্পল ফ্রম দ্য গ্রেড টো. বাচ্চাদের গ্রেড টো থেকে নেওয়া হয়. আচ্ছা, কি করতে হবে না? ইউ হ্যাভ টু ডু দিস. So this is a glass slide. Then you have to, in the same glass slide, you have to do a thin smear and a thick smear. Now the question is, thick smear কতটা thick হবে সেটা নিয়ে প্রচুর ডিবেট. ঠিক আছে, এমন thick বানিয়ে দিলে যে কিছুই দেখতে পারলে না, তার লাভ নেই করে. ঠিক আছে, তো they say that the newspaper print should be readable. ঠিক আছে, যখন স্মিয়ারটা হলো, সেই স্মিয়ারটাকে আমি যখন ডিহিমোগ্লোবিনাইজ করছি, দ্য থিক স্মিয়ার শুড হ্যাভ আ কনসিস্টেন্সি কি তুমি যদি একটা নিউজ পেপারের উপর রাখো, ইউ ক্যান রিড দ্য নিউজ পেপার. সো দ্যাট ইজ হাউ মাচ থিক ইট শুড বি. 1 to 2 centimeter square of area it is required to spread the blood. তারপরে you have to dry and then observe. আচ্ছা, এখানে থিন স্মিয়ার কি বলছে? a small drop of blood is taken here, এবং তারপরে একটা স্প্রেডার স্লাইড আছে, একটা স্পেশাল স্লাইড আছে কল্ড আ স্প্রেডার স্লাইড. স্প্রেডার স্লাইড দিয়ে এরকম করে টানলে ইউ গেট আ টাং শেপড স্মিয়ার. ঠিক আছে, সো দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হাউ ইট শুড লুক. অনেক সময় তুমি দেখবে যে থিক স্মিয়ারটা আলাদা স্লাইডে করা আছে, থিন স্মিয়ারটা আলাদা স্লাইডে করা আছে, সেটাও করা যায়, অসুবিধা কিছু নেই. বিকজ ড্রপটা যদি বড় নিয়ে ফেলো তো স্মিয়ারটা এইটুকু হবে না, স্মিয়ারটা অনেকটা বড় হয়ে যায়. ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. And it should be very uniform, it should be single layer of RBCs, because thin smear e kintu amra parasite species ta identify kori. ঠিক আছে, রিং ফর্ম আছে কি আছে সেগুলো সব কিন্তু থিন স্মিয়ারে দেখা যায়. আর থিক স্মিয়ারে তাহলে কি দেখবো? থিক স্মিয়ার কেন করলে? থিন স্মিয়ারে তো প্যারাসাইটের স্পিসিস হয়ে যাচ্ছে, তাহলে থিক স্মিয়ার করে কি হবে? হ্যাঁ, সেন্সিটিভিটি আছে, তার কারণ তুমি তো অনেকটা বেশি ব্লাড নিয়েছো, তাই না? Thick smear can tell you whether the patient is infected or not, present or absent. Thin smear will tell you যে কি আছে. ঠিক আছে, so that is important. আচ্ছা, this is the picture, this is the actual picture you will find in the book also. যে কি আছে দেখো, see, we first go to the ring form. See, this is the ring form. দেখতে পাচ্ছ এই যে রিং, এইটা হচ্ছে রিং, and this is the নিউক্লিয়াস. এইটা হচ্ছে রিং. দেখা যাচ্ছে রিংটা? বই তো আরো ক্লিয়ারলি বোঝাবে, এখানে বোঝা যাচ্ছে না অত ভালো করে, বাট স্টিল. Then you have male gametocyte in D. So this is the male gametocyte, this is the female gametocyte. So this is other than falciparum. This is not falciparum. Falciparum টা কিরকম হবে? See, this is the falciparum. B is the female gametocyte of the falciparum. You see, একটা elongated একটা tubular মতো রয়েছে, এবং C is the male gametocyte of the falciparum. Okay, see another ring form of Plasmodium ovale here. This is the ring. So you will find this kind of ring. See again ring here also. Okay, double ring থাকে অনেক সময়, we call it headphone sign. Double ring আছে দেখো, এখানে যেমন single ring আছে, এখানে there are two rings. So this is how you will detect inside the smear. Then you have something called fluorescence microscopy. Fluorescence microscopy তে কি হয়? You see there is a tube. এই হচ্ছে টিউব. ঠিক আছে, এই টিউবের মধ্যে অনেক লাইনিং আছে, তো ইউ উইল গিভ দিস, এটাকে বলে কিউবিসি টিউব, কোয়ান্টিটেটিভ বাফি কোট. ঠিক আছে,
তো কোয়ান্টিটেটিভ বাফি কোটের মধ্যে কি আছে না ইন্টারনালি দে আর কোটেড উইথ সাম ফ্লুরোসেন্ট ডাই। কি ফ্লুরোসেন্ট ডাই আছে? অ্যাক্রিডিন অরেঞ্জ, ঠিক আছে, অ্যাক্রিডিন অরেঞ্জ থাকবে। তো এখানে দেওয়ার পরে ইউ উইল পুট দ্যাট কিউবিসি, লোড করবে ব্লাডটা দিয়ে, দে উইল পুট ইনসাইড দ্য প্রসেসর। প্রসেসরে দেওয়ার পরে the blood compartments will be separated in all these layers. কি কি লেয়ারে আসবে? ফার্স্টে হচ্ছে প্লাজমা লেয়ার, একদম উপরে হলুদ টাইপের যেটা, সেটা হচ্ছে প্লাজমা লেয়ার। তারপরে আসবে প্লেটলেটস, দেন ইউ হ্যাভ লিম্ফোসাইটস আর মোনোসাইটস, ও ডাব্লিউবিসি গুলো এখানে আসবে গ্রানুলোসাইটিক লেয়ারের মধ্যে। দেন ইউ হ্যাভ দ্য আরবিসি, ঠিক আছে, আরবিসি সব থেকে তলায়, সব থেকে উপরে হচ্ছে প্লাজমা, আর মধ্যখানে হচ্ছে তোমার গ্রানুলোসাইট গুলো সব আছে, ডাব্লিউবিসি গুলো সব রয়েছে। তো you will see these parasitized things, or gametocytes, rhizomes, trophozoite, ring forms, all distributed from the lymphocyte layer to the RBC layer, ঠিক আছে। কি করে দেখবে না, you have to observe it inside the তোমার অবজারভেশন চেম্বার আছে, সেখানে তুমি দেখবে যে যেগুলো প্যারাসাইটাইজড আরবিসি আছে, তো কিউবিসি দিলেই এখানে the parasitized RBC, the parasites will be having a bright yellow or green fluorescence, ঠিক আছে। তো this is much more sensitive, যেখানে তোমাকে মাইক্রোস্কোপে you have to search for the individual parasites, সেখানে this is much more sensitive because a large volume of blood is being taken care of, ঠিক আছে। But definitely you cannot appreciate the forms very clearly because অনেক ফ্লোরোসেন্স আছে, ফ্লোরোসেন্সের মধ্যে ফর্ম গুলো খুব ভালো বোঝা যায় না, ঠিক আছে, বাট sensitivity অনেক বেশি কিউবিসিতে। The most widely done test after the smear examination is rapid diagnostic test. সমস্ত কিছুতে when you have an antigen, you will be definitely having a kit which detects the antigen. ম্যালেরিয়াতেও ঠিক তাই, they are having a immunochromatography test which detects the antigen. তো এখানে কি কি ব্যান্ড আছে দেখো। The first thing is you have this test view box, তার মধ্যে কি আছে, you have a control, you have a PF and you have a PV or PAN. PF যদি আসে, that means it is a Plasmodium falciparum, okay. If you have only one line in the PAN or PV, then you have non-falciparum malaria. তুমি কিন্তু বলতে পারবে না ওটা কি আছে। It can be malariae, it can be vivax, it can be ovale, whatever it is, okay. So PV তে যদি লাইন আসে, এই লাইনটা দেখো কিসে এসছে, this is a PV and a control. So control লাইনটা সবসময় আসতে হবে to get or to validate the test. The control line should be positive at all the times. তারপরে যদি PF এ আসে, then it is falciparum. যদি PV তে আসে, তাহলে it will be either of the three non-falciparum malaria, okay. যদি দুটোতেই আসে তাহলে কি হবে, falciparum আছে, non-falciparum আছে, ঠিক আছে। আর যদি কিছুই না আসে, সাপোজ কন্ট্রোলও নেই, পিএফও নেই, পিভিও নেই, invalid test. So you repeat a sample and you do the test again, okay. আচ্ছা, now the question is antigens কি কি আছে। আমরা তো বলে দিলাম যে এখানে পিএফ এ লাইন আসবে, পিভি তে লাইন আসবে, but there must be some antigens which is getting detected, right? So falciparum is getting detected this antigen HRP2, histidine rich protein. HRP2 is the antigen that is getting detected for the falciparum. আর বাকি যে Plasmodium species গুলো আছে সেগুলোতে PLDH or lactate dehydrogenase enzyme is getting detected. So these are the antigens that are detected. Serology কোনো রোল নেই, we don't do antibody testing for malaria because it is not diagnostic. Culture করা যায়, but we don't do a culture because it takes a lot of time and lot of instruments. আর এইসব মিডিয়া আমাদেরকে থাকে না সাধারণত। RPMI মিডিয়াতে কালচার করা যায়, ওকে। ট্রেগার জনসন টেকনিক বলে টেকনিক আছে, সেখানে ইউ ক্যান ডু দ্য কালচার, বাট দিস ইজ মোস্টলি ফর দ্য রিসার্চ পারপাস। এটা ডায়াগনস্টিক ল্যাবে খুব একটা রোল নেই। মলিকুলারে few labs they have a molecular PCR platform for malaria, although it is not famous because it take a lot of time. তুমি র্যাপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট করবে, তোমার 15 মিনিট লাগবে সময়, আর তুমি মলিকুলার টেস্ট করবে তোমার 2-3 ঘন্টা লেগে যাবে। সো it takes a lot of time compared to the rapid diagnostic, but it is also a
costly methods, but few species like knowlesi, যেটার কিনা RDT নেই, সেটার কিন্তু তোমাকে mandatorily you have to do a PCR. Antimalarial drugs, there are a very large number of antimalarial medicines that are available. অনেকগুলো ক্লাসের আছে, অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে এবং প্রত্যেকটা ড্রাগের এক একটা ডেফিনেটিভ অ্যাকশন স্টেজ আছে। যেমন আমি ফর এক্সাম্পল ক্লোরোকুইন, ওকে, ক্লোরোকুইনের they target the asexual RBC stage. That means which cycle? Man or mosquito? Man. Okay. Quinine attacks the gametocyte except falciparum. Okay. So falciparum e kintu quinine dewa hoy na. Artemisinin again they target the asexual RBC stage. Primaquine they target the hypnozoites. ঠিক আছে? So for vivax you have to give primaquine. Otherwise the hypnozoites will be remaining in the liver এবং patient will come back to you again with a malaria, with a relapse of malaria. Okay, so primaquine has to be given to the vivax. And then you have proguanil, pyrimethamine, sulfadoxine and doxycycline. So এক একটা স্টেজে এক একটা করে দেওয়া হয়। Drug resistance, we are already observing some drug resistance in malaria. Chloroquine resistance আছে, antifolate resistance আছে এবং artemisinin resistance is also there. We think that only bacteria are smart, you see, parasites are even smarter. So they have already developed chloroquine resistance, antifolate and the artemisinin resistance. So egulor jonne you have to do a PCR to detect whether any resistance is there or not. Now we come to the question which is already being community medicine to tomader hoyni ekhon na, ha ki hoche class hoy ভেক্টর কন্ট্রোল স্ট্র্যাটেজি পড়েছো, জানো না? দেখি ওখানে তো ওই সমস্তগুলো প্রচুর পড়ায়, ভেক্টর কন্ট্রোল স্ট্র্যাটেজি, অল দিস থিংস, হাউ উইল ইউ কন্ট্রোল দ্য মসকিটো। হাসছে দেখো, ক্লাস করো না কেন? আবার বুক বাজিয়ে বলছে করি না, ক্লাস করো না কেন? কমিউনিটি মেডিসিন ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। কি বই পড়ছো তোমার? পার্ক, হ্যাঁ পড়ছো না কিছু? কেন, কি হয়েছে? হ্যাঁ, তো তোমাদের আগের বছরের বই টইগুলো নেই সিনিয়রদের? না, ওখানে আছে ভেক্টর কন্ট্রোল স্ট্র্যাটেজি। মাইক্রো বইতে ভেক্টর কন্ট্রোল স্ট্র্যাটেজি খুব সংক্ষেপে লেখা আছে। পার্ক বইটা পড়বে, পার্কের মধ্যে ভেক্টর কন্ট্রোল স্ট্র্যাটেজি ইউ উইল ফাইন্ড ইট ভেরি নাইসলি রিটেন। ওকে, সো অল দিস কমিউনিটি রিলেটেড অ্যাক্টিভিটি কি কি করতে হবে ফর টু প্রিভেন্ট দ্য ব্রিডিং অফ মসকিটোজ, আর কত টাইপের তোমার ওই অ্যান্টি লার্ভাল সমস্ত জিনিসগুলো রয়েছে, ওগুলো সমস্ত কিছু ডিটেলসে পার্কে দেওয়া আছে। ওকে, না তোমাদের ক্লাস হয় না ওই যে বাইরে যেগুলো নিয়ে যায় কমিউনিটি জায়গাগুলোতে? এখন নিয়ে যায় না, নেক্সট ইয়ারে নিয়ে যাবে। ওকে, সো অ্যান্টি অ্যাডাল্ট মেজার, অ্যান্টি লার্ভাল মেজার অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল। ওকে, অ্যান্টি অ্যাডাল্ট মেজার মানে অলরেডি যে মশাগুলো মানে হয়ে গেছে, যারা অলরেডি ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরকে কি করে মারবে। সো অল দিস থিংস আর রিলেটেড টু দ্য ইনসেকটিসাইডস। ঠিক আছে, ইনসেকটিসাইডের ডিটেলে আমি যাচ্ছি না, you read the book, DDT আছে, ম্যালেথিয়ান আছে, so all these are the insecticides that you can spray. অ্যান্টি লার্ভাল মেজার মানে যে মশাগুলো এখনো হয়নি, লার্ভাল স্টেজে আছে, তাকে কি করে মারবে। so these are anti larval measures. All you have to do is you put some oil on the water, that's it. Oil দিলেই the surface tension reduced and oxygen is cut off. যেহেতু ওরা এরোবিক মানে জল তোমার অক্সিজেন তো লাগবেই, so the mineral oil if you put on the drain or whatever the water supply it is, তো সেখানে অক্সিজেন কাট অফ হয়ে যায় and the larva will die. Okay, so Paris green or mineral oil দেওয়া যায় as a larvicide, and then you can always do a drainage improvement. Biological control is whenever you cannot control the adult or the larva, you put some Gambusia fish inside the source. So Gambusia fish টাই মশা খায় বেসিক্যালি, ঠিক আছে, so automatically মশা population will be zero. আচ্ছা, আরেকটাও আছে Bacillus thuringiensis বলে একটা ব্যাকটেরিয়া আছে, they also feed on the তো ম্যালেরিয়া ভ্যাকসিনেশন এখন কিন্তু বলছে ম্যালেরিয়া ভ্যাকসিনেশন they are getting into the market. We have only one vaccine candidate, that is RTS SAS01. Okay, so this is the malaria vaccine. This is completing phase 3 clinical trials now. They are using some circumsporozoid protein of the falciparum. ঠিক আছে, so it can be given in few endemic countries like Africa and
সাউথ ইস্টার্ন এশিয়ান রিজিয়ন, সেখান থেকে হেপাটাইটিস বি যে সারফেস অ্যান্টিজেন আছে সেখান থেকে মানে সেটাকে লিঙ্ক করে বেসিক্যালি এটাকে বানানো হয়েছে এবং দে আর টার্গেটিং দ্য প্রি এরিথ্রোসাইটিক স্টেজ অফ দ্য ম্যালেরিয়া। Now coming to the last part, that is the babesiosis. It is similar to malaria, but the vector is different. There is no mosquito involved. It is a malaria-like parasite, but it is a kind of a zoonotic disease. Basically, it affects the cattle and sheep. ঠিক আছে? It was not a disease of humans. Babesiaর যে তিনটে স্পিসিস আছে, the most common species which infects the human is microti. The transmission, you see, this is the bug. I mean, this is the tick which is responsible for the transmission of Babesia. So it is a definitive host, and the human beings, they acquire infection from the tick bite. তো এই টিক বাইটটাতে যে ব্যাবেসিসটা হচ্ছে, they don't have a liver stage, so only it is the RBC স্টেজেই থাকবে, there is no liver stage. Malaria like illness হয়, but there is no cerebral malaria, there is no complications like that. একটু মাইল্ডার ফর্ম হয় ম্যালেরিয়াল থেকে, ফিভার প্যারক্সিজম গুলোও একটু মাইল্ড হয়, আর কিছু সেরকম স্পেসিফিক ফিভার প্যাটার্ন নেই ম্যালেরিয়ার মতো, এবং কিছু কিছু হাই রিস্ক ইন্ডিভিজুয়াল যেমন যারা স্প্লিনেক্টমি পেশেন্ট আছে, যেমন সিকেডি পেশেন্ট আছে, সো অল দিস ক্রনিক ইলনেস সিএলডি পেশেন্ট, সো অল দিস পেশেন্টস আর সাসেপ্টেবল টু দিস কাইন্ড অফ ইনফেকশনস, বাট ফর্চুনেটলি আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত ব্যাবেসিয়া নেই। ঠিক আছে, ডায়াগনস্টিক্সের মধ্যে ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট দ্য মোস্ট ক্যারেক্টারিস্টিক ফাইন্ডিং, যদি এমসিকিউ আসে যে মাল্টিজ ক্রস ফর্মেশন কোথায় দেখা যায়, so it is the ring form inside the RBCs. Okay, so that is why it is called a Maltese Cross formation, because parasite গুলো এই দেখো এখানে tetrads এ আছে, tetrads মানে হচ্ছে 4. Okay, so they are arranged in tetrads and this ring is called Maltese Cross formation. Okay, MCQ আসে অনেক সময় Maltese Cross. আর ট্রিটমেন্টে there is no anti-malarial drug because it is not malaria. They give atuvacone and azithromycin. So this is basically for babesiosis. আর সেরকম কিছু babesiosis থেকে আসে না, but read Maltese Cross because অনেক সময় আসে, দেখেছি কোয়েশ্চেন।